on behalf of Krishna. கிருஷ்ணர் கொடுத்த அதே ஞானத்தை கொடுக்கிறார். And those who take advantage of this knowledge which come in the form of the instructions of the Guru, they can have also divine vision. குருவினுடைய கட்டளைகளாக வரக்கூடிய இந்த ஞானத்தை பெறுபவர்களும் அவர்களுக்கு இந்த திவ்ய சக்ஷு அப்படிங்கிறது கிடைக்கும். So that's the secret. இதான் ரகசியம். Like Arjuna, when he came to the battlefield of Kurukshetra, அர்ஜுனன் குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துக்கு வரும் பொழுது, he was a very powerful warrior, ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த ஒரு வீரன், very confident, ரொம்ப உறுதியோட மன உறுதியோட இருக்கக்கூடிய மாவீரன் அவர். He was so confident that he had Sri Krishna as his driver. எந்த அளவுக்கு மன உறுதி அப்படின்னா கிருஷ்ணரே எனக்கு தேரோட்டியா இருக்காரா அப்படின்ற மன உறுதியோட வந்துட்டு இருந்தார். He said to Krishna, please drive my chariot between the two armies. ரொம்ப கம்பீரமா சொன்னார், கிருஷ்ணா என்னுடைய ரதத்தை ரெண்டு படைக்கு நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்து அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். And Krishna obeyed. கிருஷ்ணர் சொன்ன உடனே செஞ்சார். He brought the chariot between the two armies. ரெண்டு படைக்கு நடுவுல கொண்டு வந்து நிறுத்தினார். And he said to Arjuna, okay, now you can see all those who have gathered here. Arjuna saw, but what did he see? அப்ப கிருஷ்ணர் காட்டுறார், பாருடா அர்ஜுனா யாரெல்லாம் இருக்காங்க உன்னோட சண்டை போடுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கை காட்டுறார். அர்ஜுன் என்ன பார்த்தான்? He saw the expansions of his attachments. அர்ஜுனன் தன்னுடைய பற்றுதலுடைய விரிவங்கத்தை பார்த்தான். And he became overwhelmed with compassion. அப்பொழுது அவனுக்கு தேவையற்ற கருணை அப்படின்றதுனால பாதிக்கப்பட்டான், பீடிக்கப்பட்டான். And told Krishna, I don't want to fight. அப்புறம் கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்றான், கிருஷ்ணா நான் சண்டை போட விருப்பம் இல்லை. He gave so many reasons that were kind of relevant. போர் புரிய மாட்டேன்றதுக்கு நிறைய காரணங்கள் கூட சொன்னா அந்த காரணங்கள் கூட சரியா இருக்கிறத போல தோன்றியது. And Sri Krishna Bhagavan was listening. கிருஷ்ணர் எல்லாத்தையும் பொறுமையா கேட்டுட்டு இருந்தார். When Krishna began to speak, கிருஷ்ணர் பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு போது, he said, Arjun, although you are talking like a pandit, someone learned, but you are a fool. கிருஷ்ணர் பேச தொடங்கும் போதே சொல்றார், அர்ஜுனா ரொம்ப புத்திசாலி மாதிரி பேசுறப்பா, ஆனா நீ உண்மையில முட்டாள். Because you are lamenting for that which is not worthy lamenting for. ஏன்னா எதற்கு நீ புலம்பவே கூடாதோ அப்படி தேவையற்ற விஷயத்துக்கு புலம்பிட்டு இருக்க. And he began by explaining how the body is just a shell, but the important aspect is the person and the body. அப்புறம் பேச ஆரம்பிச்சார், எப்படி இந்த உடல் அப்படிங்கிறது வெறும் ஒரு மேல கவர்ச்சி தான், உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா தான் முக்கியமானது அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சார். How that soul cannot be burnt by fire. அந்த ஆத்மாவை நாம் எப்படி அழிக்க முடியாது அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொன்னார். Cannot be destroyed by any weapon. எந்த ஆயுதங்களாலையும் அதை அழிக்க முடியாது. So eventually Arjuna understood. அர்ஜுனன் போக போக புரிஞ்சுக்கிட்டான். And he resumed his duties of fighting. அதன் பிறகு தன்னுடைய கடமையாக போர் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அவன் புரிஞ்சுக்கிட்டான். So this body mislead us in so many ways. அதனால இந்த உடல் நம்மளை பல்வேறு விதமான தவறான வழிகளில் கொண்டு போகுது. Just like Arjuna, what he saw was not truly seeing. He was just seeing the different bodies of other people. அர்ஜுனன் எப்படி தவறாக பார்த்தானோ, தன்னுடைய பற்றுதலையே பார்த்தானோ, அது போல நாமும் நம்முடைய பற்றுதல்கள் தான் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த உடல் ரீதியாக. So spiritual life begin when we understand aham brahmasmi, I am spirit. ஆன்மீக வாழ்க்கை அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் ஆன்மீகமயமானவன் அப்படின்னு புரிதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது. And then when we act according to that knowledge, அந்த ஞானத்தின் அடிப்படையில் நாம் செயல்பட ஆரம்பிச்சோம்னா, otherwise there are so many wars in this material world based on differences because of the sense gratification. இந்த உலகத்தில் பல போர்களுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா பல்வேறு விதமான புலனின்பத்திற்கு வரக்கூடிய முரண்பாடுகள் தான். Even after to this day we have so many unnecessary wars. இன்னைக்கு வரைக்கும் தேவையற்ற பல போர்கள் நாம் சந்திச்சிட்டு தான் இருக்கோம். So that's why Prabhupada is stressing this point here in his purport. அதனால பிரபுபாதர் பொருளே இந்த ஒரு விஷயத்தை முக்கியமா அழுத்தம் திருத்தமா சொல்லிட்டு இருக்கார்.
that all isms are just aimed at gratifying material body. இந்த உலகத்தில் எல்லா செயல்பாடுகளும் இந்த புலனின்பத்திற்காக மட்டுமே செயல்படுத்தப்படுகிறது. So this Prabhupada used to speak like this all the time. You are not this body, you are spirit soul. Some people get bored to hear that again and again. பிரபுபாதர் தொடர்ந்து இந்த விஷயத்தை பேசிட்டு இருப்பார். நீங்கள் இந்த உடல் அல்ல ஆத்மா, உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலர் இதை கேட்டு அவங்களுக்கு போர் கூட அடிச்சிடும். But Prabhupada knew that we hear through this ear and then it comes out through the other one. ஆனால் பிரபுபாதருக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்ம இந்த காதில் வாங்கி இந்த காதில் சீக்கிரம் விட்டுருவோன்னு தெரியும். Just like Mahaprabhu. Mahaprabhu போல. Mahaprabhu did 4 things in his life. Did 4 things. Mahaprabhu 4 விஷயங்களை பண்ணார் தன்னுடைய வாழ்க்கையில. He challenged many scholars நிறைய பண்டிதர்களை வந்து சவால் விட்டார். who were preaching impersonalism. அருவாத்தை பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடிய அந்த like Prakashananda and many others. பிரகாஷானந்த சரஸ்வதி போன்றவர்கள். And then Mahaprabhu mounted civil disobedience against the rulers of his time like Chandkazi. அதன் பிறகு சந்துகாசி போன்ற அன்னைக்கு சூழ்நிலையில் இருந்த ஆட்சியாளருக்கு எதிராக சட்ட விரோதமாக சட்டத்தை எதிர்த்து காரியங்களை செய்ய ஆரம்பித்தார். சட்டத்தை புறக்கணிக்க ஆரம்பித்தார். And Mahaprabhu objected to the Hindu hereditary caste system. அதே போல வெறும் வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய அதாவது பிறப்பினால வரக்கூடிய வேறுபாடுகளை வந்து இவர் இந்த மதத்தை சேர்ந்தவர் இந்த ஜாதியை சேர்ந்தவர் அதை வந்து ஒதுக்கினார். Said, I'm not a Brahman, I'm not a Sudra, I'm not a Kshatriya. அவர் சொன்னார் நான் பிராமணனும் கிடையாது சூத்ரனும் கிடையாது சத்திரியனும் கிடையாது. But who am I? Gopi Bhadu Kamala? Dasha Anudasa. I am the seventh of the sevens of the sevens of the master of the gopis. நான் யார் அப்படின்னு கேட்கும்போது கோபி பர்த்த பதகமலையோர் தாச தாசானு தாசா நான் வந்து தாசர்களுடைய தாசன். அந்த தாசன் யார் அப்படின்னா கோபியர்களுடைய தாசனாக இருக்கக்கூடிய கோபியர்களுக்கு தலைவனாக இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணனுடைய தாசன் சொல்லி சொன்னார். And he accepted devotees like Haridas, Srila Rupa Goswami, Sanatana Goswami, who were rejected in the caste system. அதே போல் ரூப கோஸ்வாமி சனாதன கோஸ்வாமி ஹரிதாஸ் டாக்கூர் இவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு ஜாதியில் அடைச்சிருந்தவங்களை வெளிக்கொண்டு வந்தார். Another 4th thing that Mahaprabhu did, he inaugurated this Sankirtan movement, which due to its universal appeals is now engulfing the entire globe. அதே போல் உலகத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அவர் தொடங்கினார். அதனால தான் இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் பரவி இருக்கு. Yes. So that is our mission. இதுதான் நம்முடைய குறிக்கோள். To give up material designations. Sarvopati venimuktam tatparatvena nirmanam rishikena sevanam bhaktir uchate. To give up designations. And how do you do that? By engaging in the service of Rishikesha, the master of the senses. நாம் இதே தான் செய்ய வேண்டும். என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா எல்லா விதமான உபாதிகளையும் விடுத்து பகவான் ரிஷிகேஷன் ஆகிய அந்த பகவானுக்கு நம்முடைய புலன்களை உபயோகப்படுத்தி சேவை செய்யணும். இதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய உயர்ந்த விஷயம். So in that way, those are the basics of this movement. இந்த விஷயங்கள் தான் இந்த இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான 6 விஷயங்கள். So Prabhupada was just repeating the same thing. பிரபுபாதர் சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொன்னாரோ அந்த விஷயத்தை திரும்ப நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தார். That was preached by acharyas like Chaitanya Mahaprabhu, Bhaktisiddhanta Saraswati. சைத்தன்ய மகாபிரபு தொடங்கி கோஸ்வாமிகள் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் இவங்க என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அதே விஷயத்தை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நம்மளுக்கு திரும்ப சொல்லி கொடுத்தார். So this chapter also is preaching the same thing. இந்த அத்தியாயம் நமக்கு அதே விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்குது. Yes. How sense gratification is a distraction. It distracts us from the goal. எப்படி புலன்பம் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு ஏமாற்றத்தை கொடுத்து நம்முடைய உண்மையான நோக்கத்திலிருந்து நம்மளை மாற்றி அமைக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்லி கொடுக்குது. But when we engage our senses in the service
of the master of the senses, Rishikesha, and then that opens the doors of liberation. Of course, our liberation is going back home, back to Godhead. புலனின்பம் நம்மளை கட்டுப்படுத்தது. அதே புலனை உபயோகப்படுத்தி புலனுக்கு அதிபதியாகிய ரிஷிகேஷனுக்கு சேவை செய்ய ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா அந்த செயல்பாடுகள் நம்மளை மறுபடியும் பகவானிடம் கொண்டு சேர்க்குது. But it begin by understanding I am spirit, aham brahmasmi. இது எங்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா நான் ஆன்மீகமயமானவன் அப்படின்ற எண்ணத்திலிருந்து ஆரம்பிக்குது. Just like I had this experience some years ago. I was taking care of some family. எனக்கு இதில் நேரடியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சது. நான் ஒரு குடும்பத்தை பராமரிச்சிட்டு இருந்தேன். Both of them were initiated devotees. அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து இனிஷியேட்டட் தீட்சை வாங்கின பக்தர்கள். They had 2 children. அவங்களுக்கு 2 குழந்தைகள் இருக்கு. A boy and a girl. ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன். And the girl contracted cancer of the lung. அந்த பொண்ணுக்கு புற்றுநோய். So we tried everything, but we could not save that girl. எல்லா விதத்திலும் முயற்சி செஞ்சோம், ஆனா அந்த பெண் குழந்தையை நாங்க காப்பாற்ற முடியல. So then the doctors decided to do an operation to remove the part of the lung where cancer was growing. அங்க மருத்துவர் சொன்னாரு ஒரு அறுவை சிகிச்சை செஞ்சுட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய புற்றுநோயை நம்ம நீக்கிடலாம் அப்படின்னு நுரையீரல்ல கூடிய அறுவை சிகிச்சை நீக்கலாம்னு சொல்லி சொன்னார். We thought, okay, maybe the problem now is being removed. நாங்க நினைச்சோம் சரி பிரச்சனை இப்ப முடிஞ்சிருதுன்னு நினைச்சோம். Few months later the cancer came back. சில மாதங்களுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அதே புற்றுநோய் தொடர்ந்து வர ஆரம்பிச்சது. Now it was spread into many other places. அப்ப ஒரு இடத்துல இருந்தது இப்ப பல இடங்களுக்கு பல புலன்களுக்கு பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு. But the mother of the girl was saying no, she will come out of it. ஆனா அங்க இருந்த மருத்துவர் சொல்றாங்க ஒண்ணு இல்ல வந்துருவாங்க மீண்டு வந்துருவாங்கன்னு. And then I realized this is just hope against hope. அப்ப நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இது தேவையற்ற ஒரு நம்பிக்கை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம். So then I called the girl, I told her that now you should do 2 things. I gave her the teachings of Queen Kunti and Japa. நான் அந்த குடும்பத்தில் கூப்பிட்டு சொன்னேன் அந்த பொண்ணு கிட்ட சொன்னேன் நீ 2 விஷயத்தை பண்ணும். ஒன்று குந்தி மகாராணியின் போதனைகள் அப்படின்ற புஸ்தகத்தை கொடுத்தேன். 2வது ஜபத்தை சொல்லி கொடுத்தேன். She was at home by herself, not going to school. I told her since you have time, you should read the prayers of Queen Kunti and you chant Japa. அந்த பொண்ணு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகாம வீட்டிலே இருந்ததனால நீ வீட்டில் இருக்கும்போது இந்த குந்தி மகாராணிய போதனைகளை படி ஜபம் செய் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். She started chanting. அந்த பொண்ணு ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சா. Every day. தினமும். And then about maybe 3 days or 4 days before she passed away, she began to see a woman with beautiful people. And these people were telling her, your time is up. You come with us. அந்த பெண் இறப்பதற்கு 3-4 தினங்களுக்கு முன்னாடி அழகான விமானத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறா. அந்த விமானத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அந்த விமானத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க உடைய நேரம் முடிஞ்சு போயிடுச்சுமா நீ வா எங்களோட அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்களா. So she told the mother the good news. அந்த பெண் வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்றாங்க அம்மா என்கிட்ட ஒரு நல்ல செய்தி இருக்கு. But it was not good news to the mother. She became upset. Who are these people? You are my daughter. Tell them you're going nowhere. அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்றாங்க அவங்க அம்மா கிட்ட சொன்னேன் யார் இந்த மக்கள் யார் உங்களை கூப்பிடுறாங்க அவங்களால வர முடியாது நீ சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா பயப்பட்டு சொல்றாங்க. The girl kept quiet. அந்த பொண்ணு அமைதியாயிட்டா. She didn't mention that again. மறுபடியும் நடந்தது சொல்லவே இல்லை. But inside the mother was feeling very uncomfortable. ஆனா அம்மாவுக்கு மனசுக்குள்ளார ரொம்ப ஒரு அசௌகரியம் ஏற்பட்டது. And she called me, she told me my daughter is hallucinating. அப்ப என்ன கூப்பிட்டு சொன்னாங்க என்னுடைய பொண்ணு ஏதோ உளறிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. I asked what is her hallucination? என்ன உளறா? She told me she says that she's seeing a beautiful woman, a vehicle with beautiful people who are suggesting that she should go with them.
என்ன வளர்றா அப்படின்னா ஏதோ அழகான விமானத்தை பார்க்குறாளா, அந்த விமானத்தில் அழகான மக்கள்லாம் இருக்காங்களா, அவங்கெல்லாம் கூப்பிடுறாங்களா இவளை வான்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூட போகணும்னு சொல்கிறா. And then I said, okay, I will come to the house and speak to the girl. நான் சொன்னேன், சரி நான் உங்கள் பொண்ணுக்கிட்ட வந்து பேசுகிறேன் வீட்டில் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். So then I went to the house and she called her daughter. She came and met me. And I asked her, your mother say you are seeing something. What are you seeing? நான் அந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு கேட்டேன், என்னம்மா உங்கள் அம்மா ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க, புகார் சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னு, ஏதோ பார்க்குறையா கேட்குறையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டேன். She told me that she sees a beautiful vehicle, a Viman, and this vehicle has beautiful people. அவன் சொல்ல ஆரம்பித்தா, நான் ரொம்ப அழகான விமானத்தை பார்க்குறேன், அந்த விமானத்துக்குள்ளே அழகான மக்கள்லாம் இருக்காங்க. And they are inviting her to come with them. அவங்க எல்லாரும் என்ன வரவேற்கிறாங்க, இதெல்லாம் விட்டுட்டு வந்துரு அப்படின்னு சொல்லி என்ன வரவேற்கிறாங்க. I asked a question, do you want to go with these people? நான் கேட்டேன், நீ அந்த மனிதர்களோட போகணும் விருப்பமா அப்படின்னு கேட்டேன். She said yes. This bug that is eating me has been eating me for almost a year now, and I don't have any hope that I will recover. அந்த பொண்ணு சொன்ன, ஆமாம் நான் போயிடுறேன், ஏன்னா இந்த புற்றுநோயை நான் 1 வருஷமாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு, நான் திரும்ப வருவான்னு எனக்கு தோணலை, நான் அவங்க கூடயே போயிடுறேன். But I feel that my mother is holding me. My mother is holding me. ஆனால் எனக்கு என்னமோ தோணுதுன்னா எங்கள் அம்மா தான் இழுத்து பிடிச்சிட்டு இருக்க மாதிரி தோணுது. I told her, okay, since you want to go and your mother is holding you, I will hold your mother. I will stay here. When these people come, you go. I'll make sure that your mother is not holding you. அப்போ நான் சொன்னேன், உனக்கு அவங்களோட போக பிடிச்சிருக்கு இல்லையா, நீ இப்போ உங்கள் அம்மா உன்னை பிடிச்சி இழுக்கிறாங்கல்ல, நான் உங்கள் அம்மாவை பிடிச்சி இழுத்துறேன், அதுக்குள்ளே நீ அவங்க வரும்போது அவங்களோட சேர்ந்து போயிடுன்னு சொல்லிட்டேன். So the next day in the morning around 4 o'clock the girl left. அடுத்த நாள் காலையில் அவங்க அப்பா கூப்பிட்டு சொன்னார், அந்த பொண்ணு கிளம்பி போயிட்டா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். I never told the mother even today that I gave her the permission to go. அந்த அம்மா கிட்ட நான் இது வரைக்கும் சொல்ல, அந்த பொண்ணு போகிறதுக்கு நான் தான் வந்து அனுமதி கொடுத்தேன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அவங்க அம்மா கிட்ட நான் இது வரைக்கும் சொல்லவே இல்லை. So even in spiritual life we want to hold on. நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு வந்தும் கூட இங்கே இன்னும் பற்றுதலோட தான் இருக்கும். Yes. Let someone go. When Krishna has arranged, we don't know who were those people who sent that vehicle that she saw, but she was confident. அதனால் யாராவது போக முடிவு பண்ணிட்டாங்க, கிருஷ்ணர் கூப்பிட்றாருன்னா அமிச்சிடலாம், ஏன்னா கிருஷ்ணர் எதுக்காக அவங்கள இங்கே அமிச்சு வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியல, அதனால் கிருஷ்ணரோட போகட்டும். So that's the benefit of reading Prabhupada's books and chanting the holy name. இந்த புரிதல் எப்போ வரும் அப்படின்னா, ஸ்ரீல பிரபுபாவுடைய புஸ்தகத்தை படிக்கும் பொழுதும் ஹரிநாமத்தை ஜபம் பண்ணும்போது மட்டும்தான் வரும். You don't need anything. We don't need any magic. Everything is there in the holy name. And reading the prayers of great personalities like Queen Kunti and many others. இதை போன்ற புரிதல் எப்போ வரும் அப்படின்னா, நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணும் பொழுதும், உயர்ந்த நபர்கள்கிட்ட இருந்து கேட்கும் பொழுதும், குந்தி மகாராணியை போன்ற உயர்ந்த நபர்கிட்ட மகாத்மாக்கிட்ட இருந்து கேட்கும் பொழுதும் வரும். So in that way, when Prabhupada says Krishna consciousness is simple for the simple-minded ones, it's true. We don't need to do anything. You just have to follow the instructions of Srila Prabhupada of chanting Hare Krishna and read his books. Your life can be perfect. அதனால தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதா சொல்கிறாரு, இந்த கிருஷ்ண உணர்வு அப்படிங்கிறது ரொம்ப எளிமையானது, எளிய மனம் உடைய மக்களுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது எல்லாமே ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணணும், பகவான் அதாவது பிரபுபாதுடைய புஸ்தகத்தை படிக்கணும், ரொம்ப ஆனந்தமான எளிமையான வாழ்க்கையை வாழலாம். You don't need to be a great scholar or a mystic yogi. இதற்கு நீங்கள் பெரிய பண்டிதர்களாகவோ இல்லை யோகத்தை அறிந்தவர்களாகவோ இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. Bhakti is very simple. பக்தி மிக எளிமையானது. It is about smaranam or remembering Krishna. பக்தி அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணரை தியானம் செய்து கிருஷ்ணரை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா மட்டுமே போதுமானது. So if we simply hear about Krishna from reading Prabhupada's books, and then our consciousness will become full of Krishna. அதனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதுடைய புஸ்தகத்தை படிக்கிறதுனால கிருஷ்ணருடைய ஸ்மரணையில் இருக்கும் பொழுது நம்முடைய மனம் நம்முடைய இருப்பு எல்லாமே கிருஷ்ணமயமாக மாறி போயிடும். And if we chant the holy name proper, Krishna is within the holy name. நீங்கள் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை சரியான வகையில் உச்சரிச்சிங்க அப்படின்னா பகவான் அந்த நாமத்திலே இருக்கார்.
he will reciprocate. அவர் உங்களோட பேசுவார். So I have always spoken. Bhakti Dharma Maharaj asked me to continue, but I wanted him to speak. With his permission, I will beg to stop now. பக்தி தாமோதர் மகாராஜ் என்ன மறுபடியும் பேச சொன்னதுனால நான் பேசினேன். பட் என்னால் இங்கே வரைக்கும் பேச முடியும். நான் இப்போ நிறுத்திடுறேன். நான் மகாராஜ் கிட்டே மறுபடியும் கொடுக்குறேன். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Comments or questions? ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள்? உங்ககிட்ட தான் கேட்குறாரு. ஏதாவது கேள்விகள் இப்போ பேசின விஷயத்தில் ஏதாவது கேள்விகளோ கருத்துக்களோ இருந்தால் கேட்கலாம் அப்படின்னு கேட்குறாரு. நான் எப்படி ஆத்மான்றதை புரிஞ்சுக்கிறது? Thank you, His Holiness Darshan Maharaj, for a beautiful class. ரொம்ப சுவாரஸ்யமான இந்த வகுப்பிற்கு நன்றி. In this body, இதுதான் உடல். like Maharaj just gave us a person of a devotee who just left the body. A devotee who just left the body. மகாராஜ் சொன்ன மாதிரி ஒரு பக்தரால் இதை புரிஞ்சுக்க முடியும். What was the difference between the body which was a daughter to that woman and the body which is no more accepted as a daughter to this woman? What was the difference? The difference is that now the body cannot function again. Therefore, the mother couldn't keep the body as a daughter. Why? The soul has left the body. So that which is keeping the body is a spirit soul, and that is you. இந்த உடல் அப்படிங்கிறது அந்த அம்மா பார்க்குறாங்க, அந்த பொண்ணுடைய உடல் அங்கே தான் இருக்குது. ஆனால் அந்த அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த உடலை ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஏன் ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா, உள்ள ஆத்மா இல்லை. ஆத்மா இருக்கிற வரைக்கும் தான் உடல் இயங்கிட்டு இருக்கு. அம்மாவுக்கு உடல் முக்கியம் கிடையாது, உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா தான் முக்கியம். அதனால் ஆத்மா தான் உடம்பை இயக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தை நான் புரிஞ்சுக்க முடியும். I can understand I'm a spiritual because you are breathing. You are breathing. நாம் சுவாசிச்சுட்டு இருக்கோம். You can see. நம்மளால் பார்க்க முடியுது. You can hear. நம்மளால் கேட்க முடியுது. You can walk. நடக்க முடியுது. But when you leave the body, all the function of the body stopped automatically. உடலை விட்டு நாம் போன உடனே உடம்போட இந்த எல்லா செயல்பாடுகளும் நிறுத்தப்படுது. And Prabhupada said in one lecture, when you kick the face of the Mr. President, the body will not protest because the soul has left. பிரபுபாத சொன்னார், அதான் நிக்சனுடைய முகத்திலே நீங்கள் எட்டி உதைங்க, இறந்து போனதுக்கப்புறம் அவர் ஒன்றுமே செய்ய மாட்டார். Now, if someone kick your face, you protest. இப்போ உங்கள் முகத்தில் உதைச்சேன் அடிச்சேன்னா நீங்கள் வந்து உடனே அதுக்கு பதில் சொல்லிடுவீங்க. But when you leave the body, someone can kick the body, no protest. ஆனால் இறந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அடித்தாலும் அந்த உடம்பு ஒன்றுமே சொல்ல போகிறது இல்லையே. Because it is nothing but a lump of matter. ஏன்னா இந்த உடல் அப்படிங்கிறது வெறும் ஜடத்திலும் தோன்றலை. Like this microphone stand. இந்த மைக்ரோஃபோன் போல. It will not react to any treatment you give to it. இதற்கு என்ன நம்ம துன்பம் கொடுத்தாலும் இது வந்து நம்மள்கிட்ட பேசாது. Because the spirit soul is not inside. ஏன்னா இதில் ஆத்மா இல்லை. But the life body can respond to any treatment given to it. ஆனால் என்னுடைய உடம்புக்கு ஏதாவது அசௌகரியம் வந்தால் உடனே அதுக்கு வந்து பதில் சொல்கிறேன். So that's the difference. அதுதான் வித்தியாசம். In the purport, Srila Prabhupada also stressed, or the verse and the purport was stressing that in this human life, as Maharaj was speaking, in this human life, there is a purpose. Our self-interest shouldn't be forgotten.
சில பிரபுபா இந்த பொருளை சொல்கிற மாதிரி மகாராஜா சொல்லியிருந்தார், நமக்கென்று ஒரு சுயநலம் அப்படிங்கிறது இருக்குது. அந்த சுயநலத்தை புரிஞ்சுக்கணும். ஒவ்வொரு மனிதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும், மனித வாழ்க்கையோட நோக்கம். If one delivers a lump of matter, what will we do with it? A lump of matter, if it's delivered, what will we do with it? இப்போ வெறும் ஒரு பௌதிக, அதாவது உடல் இல்லாத ஒரு பிண்டத்தை கொடுத்தா நமக்கு ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. Will you feed it? No. அது சாப்பிட முடியுமா? Will you bathe it? No. ஒரு பிண்டத்தை போய் நம்ம குளிப்பாட்ட முடியுமா? Will you keep it? No. அதை வச்சுக்க போறீங்களா? இல்லை, To be thrown away. தூக்கி போட்டுருவீங்க. But if the soul inside the lump of matter, it becomes useful. ஆனால் அதே பிண்டத்துக்குள்ளார ஆத்மா இருக்கும்போது அது உபயோகமானதாக மாற்றப்படுது. Who can take care of it very nicely. அதை நல்லா பராமரிக்க முடியும். Who can maintain it. அதை நம்ம பராமரிக்க முடியும், வளர்க்க முடியும். It will start functioning. அது வளர ஆரம்பிக்கும். But our civilization is so condemned that we forget the real thing that makes things life to exist. We forget it. ஆனால் இந்த சமுதாயம், இந்த சமூகம் எப்படி இருக்குது, எந்த அளவுக்கு கீழ் இறங்கி இருக்குது அப்படின்னா உடலை பராமரிக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மாவை மறந்து போயிட்டோம். And we are simply busy with which has no permanent existence. ஆனால் நிரந்தரமில்லாத விஷயத்துக்கு பின்னாடி நம்ம ரொம்ப வேகமாக ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம். So what is causing that? What is making us to forget our self-interest? நம்முடைய நலனை நமக்கு மறக்கடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்மளை செய்கிறது என்னது? Sense gratification. புலன் இன்பம் அப்படிங்கிற விஷயம்தான். Sense gratification is very dangerous. புலன் இன்பம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆபத்தானது. Because it makes us to forget our self-interest. புலன் இன்பம் அப்படிங்கிறது நமக்கு எது நல்லதோ அதையே மறக்கடிச்சிடுது. We are very busy with something which has no permanent existence. நிரந்தரமற்ற விஷயத்துக்கு பின்னாடி நம்மளை வேகமாக ஓட வச்சிடுது. And at the time of death, we leave the body in a very miserable way. நாம் இறக்கும் தருவாயில் நாம் செஞ்சது நல்லதெல்லாம் நாம் செஞ்ச நல்லது மட்டும் திரும்ப வரப்போகுது. Christian consciousness is so important. கிருஷ்ண உணர்வு எவ்வளோ சக்தி வாய்ந்தது. That when the soul will leave in the body, what this lady Maharaj spoke about. இங்கே பார்க்குறோம் இந்த குழந்தை எவ்வளோ அழகாக வந்து உயிரை விட்டா அப்படின்ட்டு. She could see the reality of what the scripture have been telling us since our birth. அவளால் பார்க்க முடியுது, ஆன்மீகமான தளத்திலேருந்து பார்க்க முடியுது என்ன நடக்குது அப்படின்ட்டு. That she was seeing some beautiful beings she have never seen before. ரொம்ப அழகான நபர்களை பார்க்குற, அது வந்து ஒரு பாவகரமான நபர்களால் பார்க்க முடியாது. Therefore, what the Bhagavatam is saying is correct. அதனால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்கிறது எல்லாமே சரியான விஷயம்தான். What our acharyas are teaching us are correct. ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது எல்லாமே சரியான விஷயங்கள் தான். That it could be realized. அதை நம்ம உணர்றது தான் முக்கியம். As this lady saw it. அந்த குழந்தையால் பார்க்க முடிஞ்சது. She saw divine personalities. ரொம்ப திவ்யமான நபர்களை பார்க்க முடியுது. With a plane. அங்கே ஒரு திவ்யமான விமானத்தையும் பார்த்தா. We have heard from our acharyas that Vaikuntha airplane is different from what we see here in this material world. இந்த உலகத்தில் பார்க்கக்கூடிய விமானத்தை போன்றது அல்ல அப்படிங்கிறத நம்ம ஆச்சாரியர்கள் விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. And Maharaj asked her, do you like those people or these people here? No, I like those people. மகாராஜ் சொன்ன மாதிரி அந்த பொண்ணு கிட்ட கேட்குறாங்க, நீங்கள் அங்கே போக விருப்பப்படுறியா? நான் போகிற விருப்பப்படுறேன். You want to go with them? Yes, I want to go with them. போகிறியா நீங்கள் அவங்களோட போறியா? நான் போகிறேன். And he helped her to get free from the mother holding to her and she left. அம்மா கிட்ட இருந்து அந்த அம்மா அவங்கள பிடிச்சி வச்சிருக்கா, அவங்க அம்மாவை பிரித்த உடனே அவள் போயிட்டா. That's the beauty of Christian consciousness. இதுதான் கிருஷ்ண உணர்வுடைய அழகு. And we cannot sufficiently appreciate and thank Srila Prabhupada for giving us such a jewel, such a gem. நமக்கு ஸ்ரீல பிரபுபார் இவ்வளோ பெரிய ஒரு பொக்கிஷத்தை, இவ்வளோ பெரிய வரத்தை கொடுத்துருக்கார். இதை நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியாது. அவரை வந்து புகழ்வதும் நம்மளால் இன்னும் சரியான வகையில் புகழவும் முடியல. Let us appreciate it. ஆனால் பக்தர்களை புரிஞ்சுக்கிறாங்க, அதை வந்து பாராட்டத்தக்கதாக இருக்குது. By absorbing ourselves fully in what Prabhupada has given to us. ஸ்ரீல பிரபுபார் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காரோ அந்த விஷயங்கள் நம்ம ஆழ்ந்து படிக்க ஆரம்பிச்சோன்னா நம்ம இதை புகழ முடியும், புரிஞ்சுக்கவும் முடியும். And we'll go back home, back to Godhead. பகவானிடம் திரும்பவும் போய் சேர முடியும். Srila Prabhupada ki, Jai. Srimad Bhagavatam ki, Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. His Holiness Dhira Damodar Maharaj ki.
Solle Narasimha Maharaj ki, Srila Prabhupada ki. Thank you very much, Maharaj. So we will now disperse for breakfast prasadam. I would request all the devotees to kindly go to the basement and have prasadam. After we come back, before Sumeshwar speaks, we want 5 minutes. So we would request all the devotees to go have breakfast and come back by 9:55 a.m. please. We'll start sharp at 10 o'clock. We have a number of sessions, wonderful sessions packed up one after the other. So request all the devotees to please come back and have yourself seated by 9:55 a.m. Hare Krishna.